changamoto gani, yeye ni nani, amekuia wapi, na maybe kuna kitu thing or two tunaweza kujifunza kutokana na ile story yake. 24047 kama uko na swali la kumuuliza baba Talisha, then unaweza kuuliza pale ama 0719739487. Baba Talisha, karibu sana kwenye studio zetu za Radio 47. Asante. Karibu sana. Nafikiri mic tu utabidi uniadjustie tu kidogo. Hapo exactly. Iko bien, iko vizuri. How is your Monday? Iko vizuri. Ni maumivu tu ya gym. Maumivu. Oh, you gym. Yeah, ni mara kwanza nimeenda gym. Nilikuwa nataka I focus on my own self. Kwa hiyo ndo umeanza gym hii wiki ama hii wiki nisikia 3 lakini nimejipatia off kidogo. Inafaa kweli hivyo? Mbona unataka kujipea off ama unafaa tu kuendelea? Huko ni kunoma. Huko ukienda huko. Unafanya tizi gani? Kuinua tu chuma. Nataka mwili ikue tu ukue fit. Ukue kama Alex Mwakideo. Unajua Alex Mwakideo akona muscles na nini. Hiyo ndo target yako ama unataka tu you become a healthy daddy? Fit na kwa tu healthy. Yani nataka mwili ikue tu mwepesi tu kabisa. Kwa hiyo like at some point umeona kidogo. Yani ni kwa nimekaa, unajua ukikaa sana unakuwa very idle. Like unaanza kufikiria vitu hufai kufikiria. So ukienda gym at least akili yako itakuwa imekuwa concentrated place moja. Iko occupied iko occupied, yeah. As more as you unafanya mambo mengine ya huku nje, pia mwili yako unafaa uiangalie kidogo, uirelaxishe kidogo. Okay, sawa. Karibu sana kwenye studio zetu za Radio 47. Asante. Ndani ya Mchikicho, we are happy to have you here. Asante. Na nataka tuanzie mwanzo. Baba Talisha alizaliwa wapi, ni nani, na pengine ulikuia kwenye mazingira gani? Baba Talisha alizaliwa maeneo ya Butere. Butere kwa Kakamega County. Huko kwa certain village inaitwa Masaba. Okay. Huko ndo nilisomea. Actually maisha yangu yote nimekuwa Western. Nimekuja maybe huko Nairobi nikiwa inaitwa campus. Ukiwa kampo. Nikiwa kampo. Okay, so mazingira yalikuwa gani pale Butere? Mkono watoto wangapi kule nyumbani? Ulilelewa familia gani? A Christian family. Yeah, my dad and my mom wote ni walimu. Okay. So unaelewa maisha kuzaliwa wewe ni mtoto wa mwalimu. Yeah, so iko very strict. And I have only one brother na sisters 4. So tulikuwa tu brother wawili na masister wengine 4, and it was just a good family. Hivyo tu I guess tumezaliwa then tukakuzwa na ile principles za being a Christian. And then kukua tu very hard working. And we have to respect everybody no matter how life iko. You have to be very humble, you have to pray to God. And you have to be just you. Okay. Yani ukwe to like usifurahishe mtu, just be you and learn to not trust in God. Okay. Aya, so ukafanya primary, ukafanya secondary, alafu ikafikia sasa now you're coming to Nairobi. Was it your first time kuja Nairobi ama ulikuwa umeshaikuja Nairobi before? Kusema ukweli ilikuwa kama mara hizi zingine ilikuwa napita tu, maybe most of the time nikaenda Mombasa kwa na sister yangu na Maureen. But it was like my very first time kuja na Mombasa ilikuwa 2010 huko Nairobi. And then now the second time like sasa kuja ilikuwa 2016 hapo. 2016 campus hapo. After now high school and everything, now I'm coming to Kenyatta University. Huko nilikuwa nasomea for the last 4 years. Nikamaliza graduate 2020. So maisha yangu yote nilikuwa based Nairobi. Yeah. Okay, ulikuwa based Butere alafu from 2016 officially nikakuja kwanza maisha yangu huku kusoma. So ajabu vile walazi wanaleta meeting, have to pray for you, now you are going to campus. And it was just amazing. Okay. Yeah, my dad, my mom are just happy. You know, it was like an achievement to me. And I have just to thank God. Okay. Because it has been a journey. Aya, sawa. So Baba Talisha amekuja wakati huo bado huiti Baba Talisha. Unaitwa Faustin. Niko tu Faustin. Wewe tu ni Faustin. You're just as you are. Yeah. Umetoka huko unakuja sasa ndio unaanza shule. So wewe pengine let me take you back to ndo umeingia tu campus. When did you meet your late wife?
The very 2016 hapo. Kwa mitandao tu that time WhatsApp was not vile iko sahi. Kitambo ilikuwa like sahi tunaweka status mingi kama rafuti ukitaka. Kitambo status ilikuwa DP, unaweka DP kidogo kanatoka unabadilisha hivyo. So kuna huyu rafiki yangu anaitwa Kevo. He's a very good friend of mine huko Butere tu. So alikuja Nairobi na pia alikuwa na girlfriend. The girlfriend had a cousin. So the cousin now was my late wife Milka now. Okay. So mimi nilikuja kumwona kwa hiyo DP yake. I guess walikuwa wameenda hapa TRM hapa hivi. So that is how I came to see her. And kamwambia ni unajua pia mimi sina mtu huyu ako single ama kwaje. So that is how we came to know each other. Though it was a very kwa mazingira ingine hapo siwezi sema sana but ilikuwa na mvutano kidogo. Mvutano wa nini? Sile wasichana unajua kublock umetoa wapi namba unashinda utatoa wapi na wewe umeambiwa huko kwingine usiseme penye namba imetoka. Sasa hivyo tu but ilikuwa around 2016 June ilikuwa July. A certain holiday inakuanga Labor Day ama nini date 1. That is the day hiyo ndo anasema alikuja akaniambia we can try this out. And that is how we started the relationship. And later when I joined KU mi wazazi wako haijua nekaa na dem. Okay, so uliingia campus. Wazazi wamekuleta ukapatiwana wakasema na wewe soma na focus. Mkapatana na Milka tulikutana naye way before hata mambo ya campus nini because now hiyo time nilikuwa Mombasa mimi. Then nikakuja Nairobi so I was coming to meet her for the first time. Okay. Yeah, because hii ingine ilikuwa tu ya simu kublokiana unapiga simu tena mambo hivyo. Then I came back to Nairobi now to kuanzisha hizo vitu za campus nini. I went back home to Butere kuombewa tena nikarudi Nairobi. Then now tukaingia campus. Okay. That is how it was. So from there now ndo tukaanza junilingia campus I guess ilikuwa 31st of August. 31st of August. Yeah, 2016. So Milka akakuja hiyo 31st of August mkaanza kuishi naye kinyumba. Hii ilikuwa already sasa after todo imeingia hivi nikaka like a month hivi. Then tukamwambia njoo. Nikamwambia wewe kuja tuone vile tutafanya. Acha tukuja tuone vile tutakuwa. Na uogopa like within that time unasema mnaishi na mtu it didn't make you a bit worried that okay ilika nimeoa sasa. Unaona tumelelewa differently. And mimi niko very different by the way. Mimi sinanga ile mipaka. I'm that one person I guess I have a very good heart. Whereby I really want to keep yani nikikutaka kuweka karibu na mimi kabisa there's no way unaweza enda mbali na mimi. If me believe in if you really love me so much there's no need for me tuishi mbali. If for real we want this thing to be long lasting. So me I had no juu pia na ka place nilikuwa nakaa Githurai 45. Okay. So she's paying the house there na pia mimi nalipa nyumba. Na yeye alikuwa hayuko shule, alikuwa anafanya nini? Alikuwa anafanya kazi that time, alikuwa anafanya kazi hapo Wendani to certain cyber. Bado ilikuwa movie shop na nini hizo. So mimi nilikuwa natoka shule, sometimes I pass by there just to see how she's doing. And then I come back home, then she'll join me maybe later in the evening. Yeah, and that was so good. It was a nice experience. Mkasema we njoo tuishi. When your parents found out ati nani Faustina na akona mtoto huko kwa nyumba mwenye sasa ni kama wanaishi ni kama man and wife, what did they say? Alafu pia put in mind that kwamba you've come from the Christian background yenye watu wanaambiwa lazima msubiri muoe, kuzini ni makosa, vitu kama hivyo. So I guess nobody knew anything. Ni mimi tu nilikuwa najua na maybe wale wako karibu na, because I'm a very conservative kind of person. Okay. You might never know anything about me unless nikwambie. You might never, hata hakuna mtu alijua, hakuna mtu anaweza jua unless mimi mwenyewe niamue. Sasa acha nikwambie, this is the kind of person I'm dating, this is my life, this is, you know. But maybe after story ya Talisha now, my baby girl. Sasa hapo ndio at least mama alikuja akajua, mimi nikamwambia iko hivi na hivi. And because mimi nilikuwa napenda ku keep the relationship, you know, it was kinda
mi nilikuwa nachukulia vitu kawaida tu. The mama Milka me used to visit her each and every time because I remember mama Milka alikuwa anakujua. Mi nilikuwa naenda huko because that time alikuwa nakapa saidi ya Maimahiu. Okay. So me I used to go there each and every time until vile walipata mimba nao. Okay. Na hapo sasa hivi uko na miaka mingapi na Milka alikuwa na miaka mingapi hapo? 2017 nilikuwa I guess nilikuwa second year. Okay. You're still young. I guess I was 22 or 23 hapo. Okay. Yeah. So I said no, we can just still do it. We'll just make it. There's no going back. So I took the responsibility. That is what a true man, a mature man does. Okay. Because now you started this, now huyu mtoto amepata mimba alafu nini happen. You cannot leave her on the road like that. Ama sijui you do something else, no. So I took that responsibility as a man. Yes, I was young, but now that is how life is. That is how God intended everything to be. And for sure it was a blessing. Until right now it's still a blessing. Yeah? Okay. Even when the mom is not there, ni blessing bado ni, yani amenifungulia njia mingi sana. Amefungulia njia nyingi. Wanasema mtoto ukuja na sania, watu udhana anazaliwa naye. Hapana. God has a reason of why we meet people. We don't meet people by accident. Okay. Tuna meet because you have a purpose, and kuna hiyo purpose inakuanga fulfilled as time goes by. Okay, so turudi tu nyuma kidogo. Milka ameshika ujauzito, ukaenda, when you told your parents that ni sasa kuna msichana hapa na imekuwa hivi na hivi na hivi, how did they react? Kwa mamanga iko shida. She told me it's fine. What can we do? Nikamwambia she's coming home because now shida ilikuwa side ya mama yake peke yake. The mom to Milka now she cannot stay with her. Nini unaona? So unajua kuna kwa ni mvutano kidogo. Unajua wasichana vile mambo iko tu. But now I told her because alikuwa anaona ni kama mimi naweza muacha na mtoto, lakini nikamwambia no mama, iko hivyo. Mimi I'm ready to take care. We just kwanza sio nyendo tumeamua tukuambie. Si eti ukuje ujione, tumeamua tukuambie. And we are ready to do this, and we are ready for anything. And that is how now Milka went at our place Butere. Because that time mimi nilikuwa narudi Nairobi kusoma bado niendelee na nimalize. So she gave birth at around date 29 December. 29 December. Yeah, so 2017. Akienda nyumbani mlikuwa mmeenda kulipa mahari ama ilikuwa tu ile tu kujulishana that huyu bado na ujauzito? Bado before that Milka tulikuwa tumeenda home. Introduction ilikuwa, you know, now Milka was living in a kind of a family that the mom and the dad were not together. Okay. So it was very kind of hard, you know. It's not like us, we were raised with a mom and a dad, you know. They're like, the family was not together at that time. So it was quite tough even for a man. Atunataka kwenda kwa wapi, unaona? Because now they're not even, maybe the relationship was not that good. So it was only like my family. Actually, my family took her like our own. Like it was like a sister. Okay. She was like the best thing ever happened to her family. Also, she was just like everything. Okay. She's ongea more than that, but she was part of her family. Okay. And I remember there's a time that we had a family meeting huko nyumbani kwetu Butere. And my dad is a very kind of cool guy. Mwenye pia yako na mambo yake tu. So akatuitisha pamoja as a family. Introduction, the very first time Milka ever went at our place. Akamkaribisha kwa familia. Akamwambia mama iko hivyo ni sawa. So that is how akamkubalia, akamkaribisha nyumbani. But since then akakuwa part of the family. Okay. Now it was now just the part of now side ya kina Milka now. For us maybe to go there. But we used to talk on phone each and every time with the family, the dad, the mom. Now tu ilikuwa tu kwenda kwao maybe someday, but it never happened. Okay. Yeah. So mulikuwa mnaishi lakini bado hamkuwa mmefanya hizo. It never happened. The tradition because, thing. Yeah. But okay. It never happened. Sawa. So Talisha ashazaliwa, umeshampeleka, kila mtu amemkubali. Now take us back to 2020. Before that, kwa sababu kuna mtu nilisikia akisema ati sijui ni kama ulikuwa sijui umepata ile inaitwaje kwa Kiingereza wanaita premonition. Ni kama ulikuwa umejua kwamba there is something that is
a bit either you or Milka. Kuna mtu hapo sijui alikuwa ni kama ile unajua unahisi something is a bit off. So kitina happen. Hizo vitu unakuja kujua baadaye is like after something has happened. Now you start taking the steps back. Hizi vitu zote mtu alikuwa anafanya like it was a sign of saying goodbye to you, but even she didn't even know that. Okay, so alikuwa anafanya nini? Like kuna vitu zina happen. You know, we lived together for like 4 years. Okay. Together with a baby. You know, it was just we didn't have much, but God was faithful to us. Na by the way, maintenance, did you get a job ama bado ulikuwa tu na ile yako ya campus? Okay, nilikuwa nafanya kazi ya photography ama photographer and videographer. Nilienda shule kusomea. It's just a passion, something that I like doing. Okay. So that is maybe my source of income until today. Still one of the best thing ever happened to me, because just something God maybe alinibariki na unaona. So that time photography was the only thing that ilikuwa inatupatia income, na pia Milka pia alikuwa anafanya vitu zake pia. Kazi ile yake. So we used to live that one happy family, and God had really blessed us a lot. So during that time we had things happening. Kuna vitu zilikuwa zina happen. Zilikuwa zina happen kwa ubaya. So nikisema hizo vitu zenye unaona like nikwambia like ni kama alikuwa anakuambia goodbye, you know. Kuna vitu, if somebody is going to die, there's some things that she or he will do that maybe late will come to realize, okay, this was like a goodbye. Like you find somebody planting something maybe on the balcony, mtu anaacha mmea, that is a sign. So if you have somebody doing something like that and she has not been doing that, yeah, and then we have things, we had signs all over. Sometimes niweza kuwa narudi nyumbani. I remember that day, it was like today and then tomorrow ilikuwa tunaenda hiyo photoshoot. Hiyo siku nilirudi kwa nyumba nikufungua laptop hivi. So unajua hizo news zinakuja kwa browser ukifungua. Tukaona story fulani, there's a man who had paid, alikuwa ameenda kupeleka mahari after bibi yake alikufa. So like ile tu nikamwambia babe, kuna mtu hapa naona amelipia mahari na mtu amekufa. Akaniuliza kwani wewe uwezi? Nikamwambia hapana, si eti mimi siwezi, like nimeona tu, like sijaisikia. So it was just like that. Ikaisha hivyo. Then it was also like kwa shule penye alikuwa anakaa, alikuwa nitakwenda kuchukua hizo ni zake, because now kwa amemaliza school fees bla bla bla. Kaniambia, will you mind maybe taking me there someday, mimi niende nichukue hiyo certificate zangu bla bla bla. Nikamwambia okay, there's no problem. You know, I came to do like after everything happened, nilienda huko nikachukua the certificate. She wanted me to meet the grandparents. I guess I went there after kuchukua the certificate kwa shule, nikaenda huko. Na hizi vitu zote after kila kitu ime happen, ndio nimeanza pick zile pieces. Like hii kitu ilikuwa ina happen. Na pia there's a day that I had a very weird dream. But I didn't understand what it was meaning. You know, naambia watu sahi life is very spiritual. I just came to know it recently, okay? So sometimes you might have dreams, unadhani tu ni dreams. So I had a dream about an accident, but I never knew what it was. So maybe nilikuwa nadhani because that time kulikuwa an accident fulani hapo Githurai, kuna mtoto alikuwa amegongwa na gari hapo super highway. So maybe I thought the dream was just about that, maybe because hiyo news zilikuwa huko Githurai all over. So I thought maybe it was connected with that. But during the day of accident, that 15th of August, I thought this is a dream. Okay, so what happened? Able to rudishe back to the 15th of August for those of us ambao hatujawahi kusikia story. Okay, I won't talk about it much, but it was just a normal day for us. We had gone out for a photo shoot as a family. Mimi, Talisha na mama yake. Hapo side za Runda. Then after that tukaenda side ya Juja farm. There's another function there. So nilikuwa nimeenda kupiga picha kidogo, okay. Then tukatoka. It was during that time ya COVID. So on our way back we dropped some friends hapo inaitwa Memble Estate. Then because time ya cafe ilikuwa inaelekea, now tulikuwa tuharakishe turudi nyumbani because tulikuwa tunakaa hapo Githurai tu. So kwa drop sisi tukarudi, tukapita bypass. The mama keka ngoma ya Dudu K kwa simu ile ya simi, like kuimbia tu, like kuimba tu kawaida tu, unaona.
you see how things now are like hizo vitu ukianza ku get back unaona like this was just like a goodbye but now you really don't know. So tukakuja tu hivyo polepole tukafika hapo KU kwa footbridge nikamlima kidogo then now unateremka kwenda kwa askari. So on reaching that footbridge ya KU nikaona mbele like there's something like a car but you really can't know if it's moving or na not. Ni usiku yeah. So tulikuwa saa hiyo tuko lane 1 because kulikuwa na lori fulani mbele yetu ilikuwa kala blue then ikashift ikaenda the lane ya mwisho kabisa lane 3 si tukabaki kwa lane 1 hapa hivi. So I'm like confused, is this car moving or not because it has not hazina mataa hazina nini and hiyo barabara hiyo siku walikuwa wameka chippings walikuwa wamekapet. So the inner lane kabisa hiyo lane 3 chips zote zilikuwa zimekuja kwa lane 1 huko. So anytime you try to like to slow down thou brakes hazizishika because chippings zote ziko kwa barabara. So the moment najaribu kufikia gari like nikana muongelesha Milka babe because most of the time walikuwa wananiita babe hakuwa inita Faustin ama baba Talisha. Actually never called ourselves like that. Mimi nilikuwa hadi Talisha alikuwa anajua jina mama yake ni babe. Mimi nilikuwa nimezoea maybe sometimes kumuita Milka unaona. So Talisha pia she used to call her that. So yeye alikuwa amezoea kuniita tu be each and every time be. So Talisha most of the time alikuwa anaita be mimi. So that time namwambia is hii gari ni kama imepata accident ama ni nini. I'm not even sure. So the very moment hata pia nilikuwa jaribu slow down hivi now the chippings because ziko kwa hiyo lane gari ikaanza kusave kwa barabara. So kumbe hiyo gari yenyewe ilikuwa imepata accident imebaki kwa barabara hapo. Sasa hii ni gari ya kwanza imesimama. So the only way out is now to go to lane 2 or lane 3. Now remember pia kuna gari zingine ziko kwa barabara bado ziko nyuma yangu. So that time bado gari na save kwa barabara kabisa. So kuingia kwa lane 2 now kuna nayo field nyingine na imeangalia place tunatoka sasa. Still on the road but there's nobody. Hakuna hizo man za hazards sijui nini nobody's there. So from there the only thing I remember from there now is when nikitoka ndani ya gari na sioni watu tulikuwa nao kwa gari. So I'm coming nakutana na kamera zangu hiyo bag. So mtu mimi natafuta tu Milka wes Milka na. So hata nimepita Talisha sijamuona kumbe nimeenda kwa Milka there trying to do the Milka alikuwa amebeba mtoto alikuwa already amelala ama alikuwa nyuma ama alikuwa mtoto alikuwa amelala alikuwa na mama yake but already alikuwa amelala unaona. So that is how it happened. Nikakuta sina watu kwa gari nikarudi kwanza kuwatafuta kwa barabara. Now me I just started doing the CPR because you know nikikuwa KU tumesomeza vitu zote because mimi nilikuwa kwa medical field huko hivi. So now it's like now that dream that I had it's like now this is like a dream or what? This is not real. So I'm so confused. I'm just crying. And you know Wakenya kwa wale Wakenya watu na masimu nowadays social wana media record badala ya kusaidia. You don't help because hata wale wengine wenye walikuwa na hizo magari hawako misi waoni gari zimeachwa kwa barabara au huko nje. It was very painful. That's why I don't even want to talk about it so much. It was just painful because there my baby there watu waken hakuja they didn't know much they left. Marafiki kuna rafiki alikuja alikuwa kwa gari yake hapo. I'll never forget that. He came. I thought friends should help you but now he came he just looked at us. Hata simu you know now my phone imevunjika. Sina mtu namba najua tu ni ya brother yangu anaitwa Ridon na yako Western. So kulikuwa na game ya Man City sijui ilikuwa UEFA. So hata kumpigia simu saa hizo na ameenda kuona mpira ilikuwa tricky but thank God nilipiga na mara kwanza tu nakashika. That is the only number I know even up to today. Sijaishika namba mama yangu ama baba yangu. And the only thing I told him, don't tell mom or dad that even if you don't find me, just get me where Milka will be. And probably we are going to Kenyatta mortuary hapo to KU. Same mortuary nilikuwa nasomea unaona. So that is how it was and it was terrible. Milka was pronounced dead on spot because now ambulance ilikuja ikaenda. I really don't know what happened. Response time ya ilikuwa iko very slow. I really don't know. Mimi Ken hanaonanga gari imegoma kwa barabara wanasimama nyuma yake.
me that day wamesimama kwa service lane, they are yelling at me, they're not doing anything, nothing is happening, gari zinatoka huko nyuma zikigongana tu. I remember kuna police wa traffic karibu agongwa hapo the same day, so it was terrible. But I thank God that is hiyo ndio inaitwanga lessons in life. So we go through some things that maybe we don't deserve to go through, but they're the things that make us who we are at the moment. Okay, so this has happened. Ukaenda, now how did you tell the family that Milka, this is what has happened? No, I didn't have a phone. So the only communication was from my brother to other people who are in Nairobi. And then through those other people, now they communicate to other people that they know. And that is how now the news started to spread. So hivyo tu, then I communicated the mom to Milka was at Mombasa now. Okay. Alikuwa Mombasa huko. Because huko ndo alikuwa naishi peke yake na the brother. So binika, I guess waliongeleshwa na brother yangu akawambia what has happened. And now I guess my brother and alitumanisha pesa, then they came to Nairobi the following day. Brother angu immediately na yeye na mama angu wakatoka. My mom was very sick, hata mgili kwa imeumia, I remember that time. Wakatafuta probox, wakaingia, wakakuja hadi huko Nairobi. The same night. Walifika Nairobi around saa 11. Yeah, walifika huko saa 11. Mimi hata sikufika kwa nyumba. Sasa tunasema sometimes pray Mungu akujalie neema. Ile maombi unaombanga tu kidogo tu kutoka kwa nyumba, it will save you a lot. Sasa utapata watu wamepata ajali na wewe tu mmoja peke yako ndio umesurvive kwa ajali, kwa sababu ile maombi ulikuwa umeomba kutoka kwa nyumba. That is how God works. Okay. So that is how God works. So mmepeleka Milka unfortunately huko KU mochari? Nilimpeleka hapo nikamwacha, then mimi nikapeleka Uitede kuishi, kwenda kulala kwa beshte yangu mwingine huko. Actually ni nephew wangu. Ulikuwa haujaumia kabisa? Mimi sasa hiyo maumivu iko, but sasa huwezi sikia because of it's a bit, you are not believing everything. Okay, like you're so bitter with like everything, you're confused. The only thing you need to do is just you want to die, you want to kill yourself. You are so confused, like what will I say? Okay, that is now on you, like you're carrying all the burden. And you can't explain. Even now your baby, you really don't know if he's going to survive or not. Because now, mi niliacha Talisha as strangers. Nikamwambia just do anything but kindly just take her to the hospital. And that is what happened. Wakampeleka kwa hospitali, but now kwa hospitali wakasema they cannot do much. Apelekwa wapi? Kenyatta. Now that is how Talisha akapelekwa kwa resuscitation room, kufanya CPR, first aid, akapelekwa ICU. Then mi nilienda kumwona next day. The next day naenda kumwona ni nduru tu, nilikuwa napiga the whole hospital because hiyo time ya COVID tu watu hawakuwa nakubalisha hata kuingia huko. So it was terrible. I tell you, the whole experience was terrible. If you're not strong enough, you could not do anything. Because anytime nilikuwa naenda KNH, unauliza mama ya mtoto ako, so unashinda utajibu nini. Na already sasa nimetoka matanga yake nyumbani. Tulienda kumzika Milka after I guess some 6 days later. After friends and family and strangers coming in to help, chipping in with financial support, we went to Butere. That is why we laid Milka to rest at our home. Kwenyu, eh? Yeah, at our place. My dad really loved her a lot. And the family, she was like she was part of the family. She was like part of the family. And my dad akakubalia kaziko huko. And it was amazing. Okay. I just thank God because I can't talk more than that. Walikupatia support. Yeah, that point. It was my wish that it was just my wish and it was granted. Okay. So sawa. So you've laid Milka to rest, umerudi, Talisha bado yuko hospitali, ako ICU. So walikukubalia uingie finally ama ilikuwa bado mvurutano? Nilirudi, nilikaa nyumbani for like 3 days, then I came back. To see Talisha now because nobody is seeing her, nobody was there to attend to her. Now mtoto alikuwa anadungwa tu shindano za kulala kupunguza uchungu. Now she had a serious head injury. Walikuwa wananiambia only few people survived that. But she was able to survive. She was able to stay for all those days on maybe painkillers alone. And I just thank God. If you'd have never believed in miracles, so mtoto ni miracle. So yeah, it was tough. Okay. That is one thing you have to know.
kwenda huko ikuwa rahisi because watu walikuwa na kila time ukifika huko naambiwa you cannot see the kid, it's not time ya kuona mtoto, it's not time to get in, but I thank God. It was tough but we made it. Talisha finally hakuwa na feel kitu yote, ulimi ilikuwa imekatika, miguu hazisongi, macho zimefura, kichwa huku ni mabandage, hata ukidunga shindano hivyo hizi sikia anything, but prayers do work. Let me tell you, nilikuwa natoka kwa hiyo ICU, nikienda nyumbani kuomba, huyu mtoto nasikia hata hawezi sikia, like ukimwita hawezi ona, macho hajaifungua. First day natoka huko naenda home naomba, next day tunafika huko mtoto anafungua macho. Next day tunaenda, wamesema hawezi sikia hata kumchuna ama kuweka nini. Naomba hata kama siku 2 narudi huko. Ukichuna mguu unaona kana songa. So it was giving me hope. Each and every day this little change alikuwa nafanya napata ile motisha. I get motivated and inspired. So that is how it was, and it was amazing. God akatujalia mtoto akatoka ICU akaenda kwa the general ward. Kufika huko started improving each and every day. My sister mdogo wangu anaitwa Dorosila akakuja. And also we had some few friends wenye hata sikuwa najua. Wakakuja walikuwa to check on Talisha each and every time because now I was working on a lot of things. Nafaa kutafuta bila atalipiwa hiyo medical nini. Nafaa kupeleka sijui CT scan sijui nini. And I thank God. Yani that journey alone built me to be the person who I am today. Okay. That is now where Baba Talisha came in. Okay. So you ukastruggle ukafanya nini? Pengine sasa hivi kuna watu wanakuangalia kwenye mtandao wa kijamii and they just think Baba Talisha tu wako. Unajua vile mtu akiona mtu kwa mtandao wa kijamii. Hali halisi iko vipi? That is the story now. So most people don't know that story. Few of them know that. Few of them judge. Few of them are doing, vitu mingi zimekuwa zikihappen. Social media, it's there. We have good people who are positive and have bad people who are ever negative. But if you keep on ukiangalia ale mabaya watu wanasema juu yako, and then you forget who you are, then you are lost as a person. Wanasema ganini? What is the one negative comment that umeshasoma mama kadhaa ukasema tu wana nini lakini? Ukipata mtu mzima na tusitalisha because now they really don't understand what happened. Okay. Yeah, wengine kusema na sura mbaya, wengine mimi nimeona hizo vitu zote hadi nowadays it doesn't affect me much as it used that time. Because now this baby was just alikuwa that perfect baby that anybody can wish to have, it's not that she's not perfect. I understand. But she had that life that was not this. She doesn't even understand what is happening. She doesn't even know where the mom is. Even at the moment, kuimonisha picha mama yake, anakuambia milka, but she doesn't understand. Tunaenda nyumbani kwa kaburi ya mama yake, anaona ndio hii, lakini she doesn't understand. Comprehend kinachoendelea. She can't, yeah. So when you find people, pia mimi mwenyewe na hizo matatizo zote nimepitia, now me, using the story of Baby Talisha to motivate somebody out here, to inspire somebody, okay? Like nimetumia hii story kukupatia nguvu we kama mtazamaji, we kama msikilizaji. You see what Talisha has gone through. You see the steps I've been doing as a father. I didn't take my child to my grandmother. Yeah. I didn't take my child to anybody else to take care of her because it was my sole responsibility as a dad to take care of this kid. That is now what I'm trying to push out to the society. No matter how. Unajua kuna wazazi wanapata mtoto kwa na CP, mtoto kwa na matatizo fulani, anaacha huyo mtoto, anaachia mama yake ateseke naye, ama mama anaacha mtoto wake, anabaki na baba, unaona? Ama mnaacha huyo mtoto, mnaachia the community now, ama mnaachia sijui children's home, wengine wanatupa hadi watoto, unaona? But now me I chose to stay with this kid. Through the story of Talisha, many people have found hope. Many parents who their kid maybe wanapitia through therapy because therapy is very expensive. Talisha went through therapy to be where she is. Talisha was not able to talk, to walk, to eat, to do anything. Vile nimekuambia milestones zake zilirudi 0. Through that one Talisha penye amefikia right now. Hata nikukwambia ni Talisha for 3 years ago alikuwa kwa hivi.
so wewe mwenyewe utakuwa motivated. So that is how I use Talisha's story to motivate parents out here. At least parents can do this and that. Parents should learn to pray for their own kids, unaacha watoto wanaenda shule, watoto wanatembea, and they meet a lot of people on the way, so you need to pray for your kids. Okay. You need to be very prayerful, because a lot of things happen, and some we don't wish them to happen, but they really happen. So how has it been? Nikisoma vidokezo afu tukirudi tutana kumalizia changamoto gani pengine umepitia wewe kama single parent tena wa kiume? So tutakuwa tunajibu hiyo just in a few. Vidokezo vya matukio kwa ufupi. Mswada wa ubinafsishaji watiwa saini kuwa sheria, alafu wanafunzi wengine kukosa ufadhili wa vyuo vikuu. Na mengine mengi hapo mwendo wa saa 6 kamili na Edwin Simiyu. Vidokezo vya matukio kwa ufupi. Mchikicho na Mkamburi Chigogo, Radio 47. Hapa ndipo tumerudi tena ndani ya Sema na Mkamburi, ni Radio 47. Hapa ndipo Mkamburi Chigogo hapa, na bado in studio niko na baba Talisha. Ametupatia story yake very, yani ni story ambayo ukisikia we mwenyewe pia unajua alipitia kipindi kigumu, but he has managed to overcome a lot of things, challenges nyingi tu ambazo amekumbana nazo, na sasa hivi tunaenda kumalizia, lakini nataka nikukumbushe kwamba kuko na 100,000 double shopping for you na shujaa wako ambaye wewe mwenyewe utamchagua. Alafu isitoshe kuko na bado 100k double shopping ya Radio 47, na Timothy Bano ya alishajishindia ile shopping voucher ya 100k double shopping, alafu akamchagua mama nyanyake mzazi, nyanyake actually chose the grandmother kuwa shujaa wake. Kwa hiyo unaweza kujishikia vipi hii double shopping voucher in the next hour? Una M-Pesa to 50 bob kwenye paybill 777000 account weka chapa. So baba Talisha, nataka kusikia kutoka kwako changamoto gani pengine umepitia wewe kama single father, na unaweza kuacha, what type of encouragement can you give someone who's in your situation? Maybe not mke maybe hakufa, lakini kuna wale mtu anakimbia, saa zingine unajipata uko kwa situation mama yuko hai kabisa, lakini anasema kwenda pia wewe muangalie wewe. Changamoto ni mingi. Kifedha pia ilikuwa challenge, because now Talisha alikuwa anahitaji medical attention kila siku, but for the last 3 months peke yake ndo Talisha ajenda ya hospitali. That's why I tell you guys, you need to pray for your kids, because we are fighting things that we really even don't know. Spiritual warfare is. Yeah, we really don't know. So I really thank God, but for the moment Talisha has not been able to go to the hospital for the last 3 months, and that is God's work. So ilikuwa ngumu sana ku raise funds, unajua kila time, and pia kwenda kazi imekuwa shida kidogo, because now you have to take care of the kid, at the same time you have to work, you have to pay your rent, you have to pay medical, you have to pay, you have to buy food, you have to buy clothes. Vitu zote ni changamoto. Alafu maybe kitu ingine, changamoto ingine maybe in case kuna parent yote kwa social media, mi hizo changamoto nimepitia sana, matusi nini kutoka kwa watu, kuambiwa maybe you're using your kid maybe mtoto kupata clout, for sympathy and everything like that. Don't listen to such people, because they really they have not been on your journey, so they don't understand anything that you have gone through. Nobody understands the pain, only you understand who you are and what you do. Okay, so stop listening to them. Okay. So any other thing, maybe challenge, then can kona challenge, because now Mungu ne usaidia, you might have the wrong company around you, but what utoka time ya shida ndo unajua rafiki ni nani. Ya mimi marafiki wangu wengi sana walipunguka kabisa. Ukafikia place you're very lonely, but one thing you have to know, God is always there for you, no matter what type of situation you're going through in life right now. That is the only thing I can tell you guys as I finish. Anything you go through right now, shida zote zijakuja kukumaliza. Some are there to build you to be the person who you are today. Yes. It's a prayer that someday, kuna ile maombi nilikuwa naomba place niko sahi, maybe like 5 years ago, I used to pray that God, please, I'll have this and this. They all zimekuja kukua established, but now not all things happen for the bad cause. You have just to pray to God that Mungu, kwa hii kila kitu nafanya, wacha Mungu akue katikati ya mpango zako. So
everything you do, put God first. Prayer will fight your battles in each and everything. Learn to pray to God. If you need help, seek that help. God is going to create a door for you. Yeah, if he was able to do it for baby Talisha, if he was able to do it for me and for any other person, why not you? He can do it. So kila siku mambo yote mbele ya Mungu na Mungu atakufungulia njia. Tunaweza kukupata wapi? Maybe kama tunataka tena kuendelea kukufuatilia wewe na baby Talisha. Nilikuwa na YouTube channel actually. Ilikuwa inaitwa Malkia Faustin, but unfortunately things happened. Kuna mtu alihack YouTube channel yangu. It had 124k subscribers. All the memories that I ever created for baby Talisha, someone deleted them. Everything just zilienda. But now I created another YouTube channel called Baba Talisha. But I know God has his own reasons. For any new beginning, for any new start of your life, you have to start from somewhere. So everything that I ever created for Talisha, every video for her therapy, nini zote matanga, that's not there at the moment. So ukisearch Malkia Faustin sahi itakuletea hiyo channel ilibadilishwa jina sahi. But kuna ingine nimecreate inaitwa Baba Talisha. I'll try to get some memories there to put there. So they can subscribe to my YouTube channel called Baba Talisha. You can follow me on TikTok as Baba Talisha, Facebook Baba Talisha, Instagram, anywhere Baba Talisha. And also mimi hupenda kupatiana namba yangu in case maybe you're going through a challenge and you need motivation, someone to talk to. You need advice, you can always WhatsApp me or call me anytime. But si usiku, mchana tunaweza ongea. It's always 0711691953. That is my number. 0711691953. Yeah, so we are here to help one another. We all go through challenges, but they're not there to break you. So that is what I do, and I'm a photographer, videographer. So in case pia unataka kunipatia kazi, that is the same number you can get me. Asante sana kwa kuja kwenye studio zetu za Radio 47. Story yako yani imeni encourage sana. Asante. And imenigusa pia. And I wish you and baby Talisha